Hello, parents. Welcome. We're just going to give a few more minutes for other families to join. We'll get started at about 5:05. Muy buenas tardes, padres. Gracias por venir. Vamos a empezar como a las 5 para darle una oportunidad a otros padres de reunirse a la junta. Welcome, everyone. We're going to go ahead and get started. Hello, 8th grade families, and welcome to our parent workshop. Tonight, we are introducing our sexual health education instructor, Callie Howard, who will be going over some important information about your child's upcoming sex ed classes. As a reminder, please keep all questions till the very end of this presentation. Muy buenas tardes a todos los padres de octavo grado. En unos pocos momentos les vamos a introducir a Callie Howard, quien les va a dar la presentación sobre la presentación que van a recibir sus estudiantes en unas semanas sobre la sexualidad. Okay. And without further ado, I introduce Callie Howard. Let me get this on the screen. It's all yours. Awesome. Welcome, everybody. I'm super pleased that you're all here so we can have the opportunity to talk about something that is super important. Today, I'm going to be going over what the California Healthy Youth Act is and why it's important to teach students, and some specifics about what I'm going to cover with students during the 2-hour sessions that we are together. Bienvenidos, padres. Ella es Callie Howard y está muy orgullosa de que todos ustedes estén aquí presentes. Ella les va a hablar sobre la Ley de Juventud Saludable de California y algunos puntos importantes que recibirán sus hijos en la siguiente y por qué es importante de aprender esto. And I'll just introduce myself as well. My name is Callie Howard. I'm a graduate of Environmental Charter Middle School and Environmental Charter High School, and I'm currently a junior at UCLA studying human biology. And I have 40 hours of training in sexual health education, and this is my second year partnering with Environmental Charter Schools. So, ella es como Callie Howard, como les mencionamos. Ella se graduó de la Environmental Charter Middle School y de la preparatoria de nosotros. Ahorita está en UCLA. Ella tiene que hacer 40 horas de estas clases de sexualidad y ese es su segundo año que está con nosotros. Awesome.
So California passed the Healthy Youth Act, and this requires schools to teach sexual health education. And the purpose of this is so that students can know the knowledge and skills necessary to protect their sexual and reproductive health from things like unintended pregnancy and sexually transmitted infections. So, el propósito de la ley es proporcionar a cada estudiante con el conocimiento y las habilidades necesarias para proteger su salud sexual y reproductiva contra embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. So accurate information helps students make better decisions. Their friends, the internet, their friends on the internet, kids have access to so much information today, and not all of it is true. And when it comes to their health and well-being, we want them to have accurate information. We want you to be aware of these classes because we're going to encourage your students to come and talk to you and other trusted adults in their lives. They need your guidance. We're going to give them the medical and scientific facts, and then it's up to you to teach them the values and beliefs of your family. And so this is a really great opportunity for you to develop your student, or for your students to develop the ability to come and ask you about things that they might feel awkward or embarrassed about. Es muy importante que los estudiantes tomen esta clase porque como nosotros sabemos, hay muchos tienen amigos, correo electrónico, todo lo de las sesiones de red, donde muchas cosas que dicen ahí no es verdad. Entonces nosotros con esa clase queremos que sus hijos, hijas se sientan confortables al ir a usted a hablar sobre cosas personales que ellos se sientan un poco tímidos o que no sepan la respuesta. So, con esa clase nosotros vamos a dar a usted y a los estudiantes esa confortabilidad para que puedan hablar con uno mismo. So research shows that good sexual health education is generally supported across the board by parents, no matter where they live or their ethnic group or religious beliefs. Most parents support it. Research also shows that sexual health education benefits kids. The CDC found that students who participated in these programs are more likely to be older the first time they have sexual intercourse, have fewer sexual partners, increase their use of protection, specifically condoms, and it's actually been shown to improve academic performance. So, el 89% de los padres apoyan la educación integral en salud sexual, apoyan los recortes entre regiones geográficas, grupos raciales, étnicos y creaciones religiosas. La investigación muestra educación integral en salud sexual y prevención del VIH. Retrasa la actividad sexual, aumentar el uso de condones y anticonceptivos entre los jóvenes que son sexualmente activos. Y también con esta clase les ayudan a sus hijos a tener relaciones sexuales cuando sean más grandes y también tener menos personas con los que tengan relaciones sexuales. These sessions will not just talk about mechanics. We're also going to inform students about healthy, committed relationships and make sure that they understand their rights in a relationship and their rights to be free of intimidation and violence. And these sessions will also encourage your students to go to you or other trusted adults when they have questions or need help with their relationships. Con esas sesiones les van a enseñar a los estudiantes el valor y preparar a los estudiantes para formar y mantener relaciones saludables y comprometidas basadas en el respeto y en el afecto mutuos. Y estén libres de violencia, coerción y intimidación. También con estas sesiones, los estudiantes es para alentar a los estudiantes a comunicarse con sus padres, tutores o otros adultos de confianza y proporcionarles con conocimientos y habilidades necesarios para estas discusiones. All the content will be covered in 2 60-minute sessions with your students. So the first sessions will be on June 1st and June 2nd, and students will learn a simple definition for what sexual activity is, and we'll discuss the importance of feelings and values around sex and sexuality. And we'll also learn about consent and how to access sexual health services when they need them. So, van a ser 2 sesiones, cada sesión va a ser de 60 minutos y estas sesiones van a ser el 1 y el 2 de junio. En estas sesiones, los estudiantes van a aprender a definir la actividad sexual, contacto vaginal, anal, oral y de genital a genital. Los sentimientos y valores relacionados con la sexualidad, imagen corporal y autoestima, explicar el consentimiento y la coerción y la violación, y también cómo acceder a los servicios de salud sexual.
And then our second sessions will be June 8th and June 9th, and they will learn the basics of pregnancy as well as how to prevent it. And they will also learn about sexually transmitted infections or STIs, as well as how to prevent those. Y la segunda sesión será el martes 8 de junio y miércoles 9 de junio, y también van a ser 2 sesiones de 60 minutos. Y en esta sesión ellos van a aprender sobre el embarazo, cómo prevenir el embarazo y efectividad, las 3 opciones legales de una persona embarazada y también infecciones de transmisión sexual, tratamientos y prevención. So by law, the teaching can't be biased on any groups. And you can see some of those groups here. So just gonna leave that up for a minute so you can read those. So, por ley, al dar estas clases, va a reflejar ni proponer prejuicios contra ninguna persona sobre la base de, y ahí tiene todas las listas de esas bases. So students who are different are often bullied for their differences, and part of sexual health education is protecting students' health and well-being. And when it comes to topics like gender identity, gender expression, or sexual orientation, we know that these topics are important to cover because they protect students' health and well-being. La educación en salud sexual que aborda los estereotipos de género negativos y estereotipos de género, como se requiere bajo la CHYA, que significa Ley de Juventud Saludable de California, conduce a mejores resultados para los jóvenes. Suicide is a real risk for kids in middle and high school, and students who are lesbian, gay, bisexual, or transgender are at even more risk. El suicidio es algo que suele suceder mucho en la secundaria y preparatoria. Entonces, por eso el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años. Esto suele suceder también más con los de LGB. Tienen casi 5 veces más probabilidades de haber intentado suicidarse en comparación con los jóvenes heterosexuales. We know that when kids aren't typical, when they don't conform, they get picked on, and they are more likely to be bullied or beaten up. And we know that this kind of treatment makes kids more likely to harm themselves. And finally, we know that when education includes LGBT people, it makes schools safer, and hopefully this will reduce the rates of self-harm. Sabemos que cada episodio de victimización de LGBT, como en el acoso o el abuso físico o verbal, aumenta la probabilidad de un comportamiento autolesivo en 2.5 veces en promedio. Se han demostrado que la educación inclusiva LGBT tiene un efecto positivo en el clima escolar y hace que los jóvenes del LGBT se sientan más seguros en la escuela. These lessons are about empowering your students, empowering them to ask questions of the trusted adults in their lives, to know their rights in their relationships, and to make thoughtful decisions that keep them safe and healthy. Durante estas lecciones fomentan la comunicación con los padres, tutores y adultos de confianza, con consejeros escolares, etc. Enseñamos el consentimiento acomodado, libertadamente, revisable, informado, entusiasta y específico. Enseñamos la abstinencia como la única forma segura de prevenir el embarazo y la mejor manera de prevenir infecciones. If you would like to know more about the materials we'll be using, please let Ms. Ray know and we can send you a copy of the lesson plans. And if you decide that you don't want your student to participate in one or both sessions, you need to send a written request to Ms. Ray. Si usted gusta ver las secciones como las que van a aprender sus hijos, o quiere hacer una copia, puede mandarle un correo electrónico a la señorita Ray, quien es nuestra consejera, y ella también les puede dar esa información. Si usted quiere que su hijo o hija no asista a una o a ninguna de esas sesiones,
También ocupamos una solicitud escrita explicándonos por qué y también eso se puede mandar a la señorita Ray. These two sessions are just a beginning, a foundation on which students can build knowledge and skills that will help them as they move into high school. And that's it. So I'm ready for questions when you guys are. ¿Tienen algunas preguntas?